Good morning everyone, how are you going today? I am checking in on Sunday morning, very early for me in Turin. We are heading out today to the beautiful tram region of Langhe. So seeing as you guys can't really make it to Italy right now, we thought that we would bring Italy to you. So we're heading out to see our friends Giovanna and Pietro at the winery La Spinona. We're going to try some of their wines, see their gorgeous view, just hang out in the vineyards for a little bit and eat some delicious food. So let's go. So for those of you who don't know this region very well, basically we are located in Piedmont, which is the northern western corner of Italy. And Langhe is a very famous wine region. Now if you are a wine lover, I'm sure that you have heard of Barolo, you might have heard of Barbaresco, and there's other wineries and regions that we're not going to go into today. Today we're going to focus on Barbaresco. So Barbaresco is really famous for their Nebbiolo. It is kind of like the rivalry to Barolo, but the Nebbiolo in Barbaresco is made in a very different style, which we're going to learn all about today from Giovanna and Pietro. And they are also famous for their Chardonnay, which a lot of people are surprised by. So La Spinona makes a fantastic Chardonnay and even more fantastic Barbaresco. I really wish that you guys could be sipping along and trying them with us. But you know, feel free to go check out their website if you do want to get your hands on them. I'm sure you can find them over in the US. I'm not sure about Australia, definitely in Italy, definitely in Europe. So yeah, if you want to go and get some and sip alongside while you watch this video, I suggest you do that. So this is Barbaresco village. The village is down here and you can see the Alps in the background. Such a beautiful day. You can't always see the Alps, so we're really lucky today. So this here is a church. Well, it used to be a church and they've restructured it into an enoteca, a wine tasting bar where you can try wines from all over the region, Barbaresco, Barolo, other places in Langhe. So it's really cool inside there. Okay, so first of all, Giovanna, Pietro, I've already been speaking about you guys to the camera, but we are here. This is their beautiful cantina in Barbaresco. Yes. And this will be a beautiful B&B. Yes, it's a big project. So unfortunately, due to COVID, we had to kind of slow down. But I think in September we will continue the works. So I'm very proud of this Airbnb. So we can already picture it. So this is going to be the area for the breakfast. It's going to be with a very long table here. Kitchen is going to be over there, a small kitchen, and we will have also a place outside for breakfast or for just relax. So beautiful. Yeah. And the way it was created, we had all the openings towards the center. So you can see the tower. $1 million view here. A lot of windows through the tower. It's just gorgeous. Go upstairs. Ah. So each room is equipped with a single balcony. It's small, but we figured it was important to have one. Of course. And how long do you think the project will be till it's finished? I hope that we will be able to open by next fall. Mm-hmm. Yeah. Cosa dici? Prossimo autunno?
Vediamo. If we're lucky. Si sa quando si inizia, non si sa mai quando si finisce quel lavoro. Sì. Yeah, you can just walk to the town. So I just showed you guys the Barbaresco town with the church that they've converted into a wine enoteca, and you can literally just walk like in less than 2 minutes up that street, and you're in the town. And there's beautiful restaurants, bars. There's a tower that you can go up and look at the view. Stunning. I'm very jealous. Prima di fare in piazza abbiamo quella vigna lì da fare, che vedi quel pezzo, l'unico che non c'è vigna, comprando in piazza è nostro, quindi faremo vigna lì. Questo? E anche qua, quello lì, l'unico pezzo dove non c'è vigna, vedi che ecco, quello lì dobbiamo fare noi una vigna, perché comprando le 2 case abbiamo comprato anche il pezzo di terra. E poi anche queste 2 case qua le abbiamo comprate, e quindi c'è anche quel pezzo di vigna lì che facciamo vigna, c'è un pezzo di terra, magari da casa nostra sopra lo vedi meglio. E quindi la cosa più urgente è finire qua e fare queste 2 vigne qua, e poi in piazza E cosa anche vuoi fra 2 o 3 piantare? anni faremo quello che dobbiamo fare, però. Cosa vuoi piantare? Tutto nebbiolo. Sì, là è un sud pieno, viene Barbaresco, cioè sarebbe proprio un posto da Barbaresco, anche se però devi fare domanda, ci vanno 3-4 anni per avere i permessi. Invece qua rimane poi Langhe Nebbiolo, questo qua è un po' un est, vedi che gira. Lì è tutto Langhe Nebbiolo. Wow. E poi se ci sta una piscina. And why do Sì, you... là dietro. Perché metti la Langhe Nebbiolo qui? In Ma questa perché io parte? credo molto nel Langhe Nebbiolo, cioè nel senso il Barolo, facciamo il Barolo a Novello, il Barbaresco, abbiamo tutte le posizioni migliori di Barbaresco, e adesso abbiamo il Langhe Nebbiolo, che sono posizioni più fresche, quindi hai un vino comunque più bevibile, più fresco rispetto a un vino da invecchiamento come un Barbaresco o un Barolo. Quindi ce l'abbiamo qua, ce l'abbiamo anche dall'altra collina del Langhe Nebbiolo, lo metteremo poi anche là. Comodo. Lasci lì, vai su a casa. Ecco, in quello stabile lì, che noi chiamiamo il Giga, ci sono praticamente lì una cascina, e lì dove vedi appunto le finestre quelle piccole, lì c'è la stalla, e lì abbiamo le mucche, poi ci sono anche i polli, i pulcini, eccetera. So all of this is yours? No, questo è di Gaia. Okay. Questo che tu vedi in posizione verticale, so this belong to Gaia. Okay. All the, whereas over there you see the One in the vineyard bottom, close to the forest. Yes. That is the Chardonnay. Okay. And close by is the second part of Chardonnay. So also the diamond is the diamond shape is a Chardonnay. E quella in mezzo, fatta a rombo, quella lì cos'è, dolcetto? Sì, quelli sono Barbera. Barbera. Poi i dolcetti partono da sopra quella vigna di Chardonnay, dove vedi quelle foglie più gialle, lì sono dolcetti, e anche un po' di Barbera, e dolcetti sono anche quelle 2 vigne lì sopra che si chiudono, una e una, 2 che sono divise lì, e invece quelle che partono da qui andare in su, dalla vigna centrale di Chardonnay andare in su, e quella lì, quella fascia lì a sinistra, sono tutte Langhe Nebbiolo, queste sono anche vigne nuove. E poi è il Barbaresco, dove c'è, vedi quel cannone antigrandine, no? Là sopra, e quel ciabotte là piccolo. Una sorta di... dovresti vedere il tetto rosso. Ok. E il cannone antigrandine, che praticamente c'è un ettaro da questa parte e un ettaro dall'altra, quello là è il Barbaresco Bricco Fassette, il Cru Fassette. So the one at the top. Yes. Yeah. È il primo anno che è uscito infatti con il Barbaresco Secondine. Nata 2016. 2016. Se no facevamo solo il Fassette e il Bricco Fassette riserva in alcune annate.
you can see, because the Tanaro divides two areas. So you have on the right the Langhe. We are in the Langhe, and on the left is the Roero. Okay. Over there is all Roero. Start with Santa Vittoria on the top of the hill, Okay. and it goes all the way to Guarene. You see the castle over there? So this Roero is famous for anise. Arnese, Favorita, maybe, yeah, it's more famous for whites. For white wines. And the Nebbiolo there that gives the Roero is a lot lighter, so because the soil makes really the difference. So it's two areas that are so close, but yet the soil is so different. So here is more of a clay soil, whereas towards the Roero is more a sandy kind of soil. Guarda lì, Sole! La principessa della casa. Come si chiama? Sole. Sole. Quanto c'ha? Avrà già 10 anni. È già vecchia, né Giovanna? Ormai sembra una gattina. So the sand soils over here, clay soils over this side. And then it gives two different kinds of wines. So you have more, fresher and white wines over there, like Arnese, Favorita, and even the Roero that comes from the Nebbiolo grapes is a little lighter, whereas the Nebbiolo here is more for aging, like Barbaresco in the Barolo area, the Barolo. So it's totally different soils. Yes. Just go over there, you can still see the rest of the Roero area. So it's all the castles over there. Lillo! He wants to join in. Che carini. They never quite accepted the fact that we excluded them. Tutti, ma come fai dalla torre, no? C'è la luce. Vedono, tutti mi chiedono qual è il tuo segreto, come fai ad avere un prato così verde? Perché dalla torre non si vede che è sintetico, no? Finta. It's fake. Però questo anche lo tenete bene. Sì, però l'altro dalla torre spicca, no? E ti dicono, ma come fai? Posso chiederti una cosa? Me l'hanno già chiesto in 4-5. Vieni a vederlo. Guarda il fiume quando sono qua, senti proprio il rumore the sound of the river. Something I love. Adesso Isn't that funny? I didn't even hear it until you, like it was just part of the background until you mentioned it. And then I'm like, oh yeah. guarda tutto. E cos'è la differenza fra il Langhe Nebbiolo che cresce qui rispetto a quello che cresce Beh, guarda lì? che ci sono differenze anche proprio dal Barbaresco che cresce là come il Barbaresco che cresce dall'altra parte, cioè ogni collina è diversa. Poi il Langhe Nebbiolo conta il procedimento diverso che noi, per esempio sul Langhe Nebbiolo voglio fare più freschezza, non invecchiarlo in legno, fare solo acciaio, Ok. quindi ottieni un prodotto diverso. Ok. E comunque cambia l'esposizione e cambia il terreno, diciamo. Ma in un modo Qua vedi che particolare? anche il discorso che è vicino al Tanaro, così dovrebbe avere più freschezza, più profumi, Ok. queste cose qua. Più profumi freschi, meno magari impegnativo, sopporta meno un invecchiamento come magari quelle posizioni che possono essere là o che possono essere al fassetto. Oh, we need to hear the story about the logo. Accendi la luce. So, gli spiego la storia del logo, dice. Okay, so the story dates back to when Gualtiero, Pietro's dad, had Baika. It was a beautiful Spinona dog, and he was going to hunting by the Tanaro River that we saw previously, and he fell into the river, and the Baika helped him to get out of the river. So when they were about to establish La Spinona, they decided to call La Spinona in the name of the dog. Of the dog. Yes. So the dog helped a person out Yes. of the river. Yes, he helped Gualtiero. Gualtiero, his which is Pietro's grandfather. dad. No, Oh, Pietro's dad. dad. Yeah. Helped his dad out of the Yes, water. yes. That's such a beautiful story. Saved his life. He saved his life. He literally saved his life. Yes. Amazing. Sì. Yeah. We need to get a new Spinona dog.
Adesso forse... Ogni volta ci provo con qualsiasi persona che... No, niente Spinona. Ma adesso forse in Australia che vendiamo, abbiamo un cliente che sì? possa... We start up here. Yeah, first cleaned. Abbiamo due filtri, vero? Qua, allora, questi qua per l'acqua. We use 2 filters for the water. Perché l'acqua Barbaresco contiene il cloro, quindi ci sono prefiltri, questi sono 2 prefiltri. E poi c'è il filtro vero e proprio che è questo. Yeah, exactly. E poi il filtro vero e proprio è questo, qua passa nella campana l'acqua e poi le bottiglie vengono girate e lavate internamente. So the bottles are turned and cleaned internally and externally. What is the story also with this bottle? Isn't this bottle like it was first here in Langhe and then it was distributed all around Italy? That's wherever you are in the world, if you see an Albeza, you know exactly that this is wine from the area. Okay. Because Albeza only exactly, let me show you exactly the Albeza. You know that is wine from this region. Okay, from Langhe. From Langhe. Okay. Langhe Roero, Albeza. Ma più di tutto Langhe, poi dipende, un produttore nuovo deve fare tutta una richiesta e gli altri soci decidono se può aderire al... It's a sort of a cooperative. Diciamo che... E tu devi comprare da questo cooperative? Io ho scelto di comprare solo questo formato di bottiglia. Poi ci sono tante aziende di Barolo che magari usano la bordolese, cioè il Barolo nella bordolese o il Barolo nell'Albesa. Però quando tu guardi una bordolese e vedi scritto Barolo, la bordolese può venire da tutte le parti del mondo. Se tu vedi questa bottiglia qua, sai che viene in questa zona, che non arriva dall'Australia, non arriva dalla Francia, arriva di qua. La scritta Albesa è un questo po' formato. come l'etichetta DOCG, ma in un sì, altro modo. lo riconosci, diciamo, Sì. distingui la zona anche in lontananza. Vedi, Albesa sono questa zona qua. Okay, so they come in here, they get cleaned. Yes. Then here you get you suck out the air Yeah. and you put the nitrogen Okay. inside. And the nitrogen, it takes all the oxygen out. Praticamente non viene a contatto con l'ossigeno, Sì. quindi essendo un gas inerte e più pesante evita le ossidoriduzioni all'imbottigliamento. Queste qui con la striscia rossa sono legno Robre di Slavonia, mentre invece queste botti qui sono, a parte la forma che è diversa, che sono ovaline per una questione di spazio, e poi legno francese, sono alieni. Avevamo qualche tonno, qualche barrica, adesso le abbiamo date via e non facciamo tutto l'invecchiamento tradizionale, quindi tutto nelle botti grandi. Sì. Prima avevamo sul Barbaresco riserva, sulle riserve usavamo un po' di tonno, un po' di barrica, adesso invece abbiamo optato, anche perché abbiamo dei legni nuovi che quindi danno delle cessioni un po' più marcate da usare con le riserve. Inizia a bussare. E com'è la storia di Chardonnay qui in Barbaresco? Perché tutti Allora, noi sanno... siamo stati con mio nonno il primo produttore ad aver impiantato lo Chardonnay nell'88. Poi dopo mi sembra 2 anni l'ha impiantato Gaia anche, e poi altri produttori hanno iniziato a piantare lo Chardonnay. Oh, wow. Prima c'erano delle prugne, Sì? dei frutti, sì. Che bello. Ristorante qui. Cortello giapponese.
È cresciuto un 5%, è nulla, non hai recuperato niente di quello che... Cosa abbiamo qui, Pietro? Qua abbiamo un'ombrina, adesso la stiamo dediscando. E quale tipo di Prendiamo la vino parte. secondo te? Ma io direi che con un secondine si può bere, ha un giusto eleganza, una finezza di un tannino già dolce, quindi la vediamo su un barbaresco. Grazie mille per questa giornata. I'm going to say in English because everybody here is listening in English. But thank you so much for this day. You have an amazing, amazing view. You have an amazing place here in Barbaresco. Thank you for your hospitality, for your salmon, for your wine. We really, really enjoyed it. So, grazie mille. Bon, grazie a voi, è un piacere, dai. Ci vediamo presto. Ok, dai. We're going to Andiamo keep anche- speaking because Yes. we're going to go and see all of the cattle. animals. Just Yes. the cattle. The kettle and the small pulcini. Bye Pietro. Vai. Vai. Ok. Grazie. Grazie a te, Chloe. Grazie per essere venuta. It was a pleasure to have you guys here. It was amazing. We started off with the new B&B, Yes. bed and breakfast, that is going to be coming in August next year, fingers August, crossed. September, yes. The new tasting room that's going to be downstairs. Yes. Then we went round and saw all the beautiful views, all the different places where you're growing your wines. We saw the cantina. We were invited into a beautiful home where your husband cooked us the most Yeah. beautiful salmon. What else did we have? We had salmon. What was the fish? The ombrina. Ombrina. Yeah. Beautiful cheese, gorgonzola, antipasti. Amazing wine, amazing, incredible wine. Where can we find you online so our guests, our viewers can go and see more of La Spinona? Yes, so you have to log on to www.laspinonabarbaresco.it and you'll find our new website. It is going to be ready by a couple of weeks. Yeah, with all the information about the history, about of the family, about our wines. And You can find yeah. you on social, on Yeah, you can Facebook, find us on social, Facebook, LinkedIn, and Instagram. and anyone over in the USA who's watching, is there a place where they can find your wines? Is it better to go online, or is there any other places in the USA? You know, they can contact us and we will direct them to the right distributor, as we have different distributors in every state. In America, In the US, in Canada, Canada, and Europe, of course. okay, so we can get in touch with Giovanna, La Spinona. You can get in touch with me if you have any questions for La Spinona, and I can transfer them through to you guys. And I want to give you a hug, but Yay, we a virtual can't. hug. A virtual hug. So yeah, thank you so much. Thank you Have the for best coming. day. It was a pleasure. And thanks to the weather for putting Yeah. on the most It was beautiful. really, you guys were really lucky. So it's fine. And thanks to you guys for watching. We'll catch you guys next time. Be sure to like, drop a comment below, share this with someone who you find might be interested in learning more about Barbaresco wines and the region here. And hopefully we'll see you guys on one of our next tours at Scarlet Hughes. And in the meantime, stay safe and